Die Landwirtschaftsschule nu Eden lagen ran de menschlichen Weltraums, weit entfernt von der Erde. Hier lebten 23 Millionen Menschen in Frieden, sie bauten Getreide an, züchteten Tier und träumten von einer besseren Zukunft für ihr Kinder. Die Kolonie war wie ein kleines Paradies zwischen den Sternen und dort eben an diesen Tagen dort sich als plötzlich erschienen Fremdschiff am Himmel. Sie kamen aus dem Nix, schwarz wie die Nacht und gräger als was die Menschen je gesehen hatten. Die Bewohner von nu Eden schauten nach oben und spürten sofort die Gefahr. Communicationssoftware hun sah an der Hauptkontrollstation der Kolonie, sehen sitteten, also die fremden Schiff auf seinem Bildschirm sah, wusste, dass handeln musste. Schnell schaltete das Notfallsystem ein und begann sein Netznachricht an die Erde zu senden. Hier ist nu Eden. Kontrollstation, sprach hun in sein Mikrofon. Sein Stimme war ruhig, obwohl sein Herz wie verrückt schlug. Wir wurden von unbekannten irdischen Schiffen angegriffen. Sie sind riesig und, oh Gott, sie fangen an zu schießen. Drohen begannen die fremden Schiffe ihr Waffen zu nutzen. Rotlichtstrahlen schossen vom Himmel herab und trafen die Stadt der Kolonie. Wo die Strahlen hinfielen, verschwand alles, Häuser Menschen, Bäume Hales were zu Staub. Jehuns Kollegen rannten panisch durch die Kontrollstation. Aber blieb an seinem Platz und sendet weiter. Die Stadt wurde zerstört. Millionen von Menschen sind tot. Bit, wo immer dies Nachricht hört richtens. Plötzlich zittert das ganz Gebäude. Die irdischen griffen auf. Die Raumstationen an. Jehun wusste, dass nur noch wenige Sekunden hat. Mit letzter Kraft sprach das ist Communications-Officer Jehun von nu Eden. Wir sind verloren. Aber vergestens nicht, vergest nahe, was hier passiert ist. Dann traf ein Lichtstrahl die Kontrollstation. Alles wird still. Die Nachricht reist 6 Monate lang durch das Weltall. Sie sprang von einer Relaisstation zur nächsten, durch Captain Minas T. from Communicationsinskirk. Schließlich erreicht sie die Erde. Als die Menschen auf der Erde die Nachricht erhielten, konnten sie nicht glauben, was sie hörten. Ganz 23 Millionen Menschen waren tot. Nu Eden. In ihrer stolzesten Kolonien existiert nicht mehr dort, aber das Schlimmste kam noch. Kundschafter, die später zu nu Eden flogen, fanden etwas Erschreckens. Die Angreifer hatten kristallene Denkmäler hinterlassen. Dies Denkmäler trugen in Botschaften fremder Schrift. Als die Wissenschaftler sie übersetzten, stockt innen der Atem. Die Nachricht war kurz aber großem, und sie verwirrnichtet. Die irdischen sahen die Menschen nicht als intelligent Lebewesen. Für sie waren Menschen nur Schädling. Die man beseitigen musste. Diese Erkenntnis schockiert. Die Gesandte in CHHEIT.eu auf der Erde begannen die Menschen zu trauen. Aber ihr Trau verwandelte sich schnell in etwas anderes in what? Pure brennen what? Niemand hat das Recht, ihr Brüder und Schwestern so zu tun. Niemand dürft die Menschheit als und Jessifer bezeichnen. Die Regierungen aller menschlichen Welten kamen zusammen. Sie trafen ihn entschieden, die Galaxis für immer werden wird. Botschafterin Seoyun betrat den großen Soll der Galaktischen Rates. Ihr Hand waren zu Füßen geballt, ihr Gesicht war ernst. Sie trug die Last von 23 Millionen toten Menschen auf ihren Schultern. Hut wird sie vergerechtigt kämpfen. Der Soll war riesig und voller seltsamer Wesen. Da waren die Zephyriner, durch ein Creaturen, da wie Geister aussahen, und in der Luft schwebten. Ihr Körper glitzerten wie Stern, und ihr Stimmen klangen wie Wind. Sie waren sehr alt und sehr arrogant. Dann gab es die Schwarmdenker,
Insekten ähnlich Wesen mit 6 Armen und Groen. Schwarzen Augen, sie bewegten sich all gleichzeitig, als wenn sie ein einzig Creature. Ihr Samen erfüllt den ganzen Raum, dort die Architekten sahen aus wie lebend Kristall. Sie waren grau wie Blumen und funkelten in allen Farben der Regenbogens, wenn sie sprachen. Klein ist wie das Brechen von Glas, sie unit mit tief ein und trat. Vor, Ehrenwort Mitglieder der Rats, begann sie mit fester Stimme, ich bin hier, gerechtigkeit für Eden zu fordern, und sehr Kolonie wird wellig existiert. 23 Millionen entschuldige Menschen sind tot, die anderen wiesen im Soll schütten, sie mit wenig Interessen, ein Zephyriner schwett in hier Herren, sein Stimme war kalt wie Eis, Menschen ja, wir haben davon gehört. Ein kleiner Grenzwischenfall nicht wahr, sie uns Augen weiten sich vor Schock, ein kleiner Zwischenfall. Millionen sind gestorben, der Schwarm Denker wörterte samt. Lot, in Kolonie, sagten 100 Stimmen gleichzeitig. Nur in einzig Kolonie. Art vermehrt sich schneller, als wir's glen kennen. Matcht einfach weiter. Sie uns spürt, why what in ihr Aufstieg. Das sind Menschenleben, jeder einzeln war wichtig, sie hatten Familien. Trum Hoffnungen, der kristallin Architekt, latcht ein Gurgisch wie Zerbrech in Fensterscheiben. Trum Hoffnungen, ihr seid noch so jung, so naiv, solch Gefühl sind Luxus für entwickelt Spezies. Wo wären die Angreifer? Fragt sie unverzweifelt. Ihr müsst dies wissen. Ihr berockt doch die ganz Galaxis. Die Zephyriner tauschten Blick aus. Einer von ihnen schwett herab und sprach mit eisiger Verachtung. Warum sollten wir euch helfen? Ihr Menschen seid, meines waren gerade mal ein paar 100 Jahren im Weltall. Wir anderen sind hier 7 Millionen von Jahren. Ihr seid Emporkömmling, fuck der Schwarm Denker hinzu, Neuankömmling unbedeutend. Problem sind nicht ein sehr Problem. Sie konnt nicht glauben, was sie hört, aber der Galaktische Rat soll doch Frieden und Gerechtigkeit bringen. Das steht in ihrer eigenen Charta. Der Architekt funkelt heller auf. Frieden. Ja, aber nur für Spezies, die wichtig sind. Ihr Menschen seid so jung, so schwach, so unbedeutend. Wir können euch nicht dabei helfen, kleinen Krieg zu führen, sagte Zephyriner mit einem spatischen Lächeln. Vielleicht solltet ihr lernen, euch selbst zu verteidigen, oder, noch besser vielleicht solltet ihr Kolonien besser beschützen. Sie merkt, dass ihr Zitterten, nicht vor Angst, sondern vor Wort. Dies alten Spezies sahen die Menschen als nix an, als wertlos Insekten. Also würdet ihr nix tun, fragt sie ein letztes Mal. Nix, besteiten all 3 Wörter gleichzeitig. Sehe nicht langsam. Sie verstand jetzt etwas Wichtiges. Die Menschheit war allein in dieser kalten, gleichgültigen Galaxis. Aber vielleicht war das auch gut so. Vielleicht würden die Menschen den anderen sagen, was Entschlossenheit und Zusammenhalt bedeutet und dort Mitte haben im Kopf weil sie den soll. Trauen wartet bereits in verschlosselt Nachricht auf sie. Die Menschheit hat begonnen, sich zu bewegen und dort der Galaktische Rat hat einen großen Fehler gemacht. Sie dachten, Menschen würden wie andere Spezies regieren, ein bisschen trauen, dann weitermachen, aber sie verstanden nicht, wie Menschen wirklich tickten. Menschen vergessen nicht, niemals. Auf der Erde sammelten sich die wichtigsten Führer in einem geheimen Bunker tief unter der Hauptstadt. Verteidigungsminter Doyen sah im Kopf der Tisches, sein Augen brannten vor Entschlossenheit. Neben ihm sah Flottenadmiral Una, eine Frau, die ihr ganzes Leben dem Schutz der Menschheit gewidmet hat. Sie haben einen Fehler gemacht. Sagt, Doyen mit ruhiger, aber gefährlicher Stimme,
sie dachten, wir würden einfach akzeptieren, das sehr Loot sterben. Juna nicht, 23 Millionen Menschen sind tot. Unter Galaktisch Rat nennt es einen kleinen Zwischenfall. Sie würden lernen, dass sie falsch liegen. Die Nachricht von nu Eden hat sich wie ein Lauffeuer durch all menschlichen Welten verbreitet. Auf jedem Planeten, jeder Raumstation, jedem Schiff überwinten die Menschen, aber ihr Drinnen verwandelten sich schnell in etwas in die es dort in etwas Gefährliches. Industrie Kordi unter Timen erhielt den Auftrag seines Lebens. Ich will, dass jede Fabrik, jede Schiffswerft, jede Production State auf Kriegsproduktion umgestellt wird, befahl. Im Dölien, uns war sofort, Timen nicht ernst, verstanden, Minister, aber das wird bedeuten, dass wir alles Ende stoppen müssen. Kein zivilen Güter mehr, kein Luxusartikel, kein als Unterbrücken Juna. Wir brauchen Schiff, viel Schiff, mehr Schiff, als die Galaxis gesehen hat. Und so begann die Great Mobilmachung in der Geschichte menschheit.auf Luna, dem Mond der Erde, erwachten die riesigen Schiffswaffen zum Leben. Tag und Nacht hämmerten an 2000 Arbeiter, wo früher Forschungsschiffen, Fraktur gebaut wurden, entstanden jetzt Sci-Fi-HFY dem Mars verwandelten sich die Bergbahnlagen in Waffenfabriken. Die roten Himmel leuchteten nachts von den führenden Haarköpfen. Jeder Arbeiter wusste, wo verarbeitet, für die Recherche en nu Eden dort in den Centauri-Systemen wurden alte, ausgemustert Schiff aus ihren Schrottplätzen geholt. Ingenieur arbeiteten rund die sie wieder kampfbereit zu machen. Jedes Schiff, das noch fliegen konnte, bekam Waffen und Panzerung. Aber das erstaunlichste war, wie schnell sich normal Zivilisten meldeten, Handelsschiffbooten an, zu Kriegsschiffen umgebaut zu werden. Bergbauschiffe wollten Torpedos statt Bohrer tragen. Selbst Luxusjachten wurden zu Patrouillenbooten umfunktioniert. Die Menschen verstehen etwas, was der Galaktische Rat nicht versteht, erklärt ihren Offizieren. Wenn man uns angreift, greifen wir zurück, aber wir greifen nicht nur zurück, wir sorgen dafür, dass es nie wieder passiert. Die Alien-Spezies im Galaktischen Rat waren alt und müde geworden. Sie kämpften mit kleinen, eleganten Flotten. Sie führten begrenzte Krieg mit klaren Regeln. Sie verstanden nicht, was totaler Krieg bedeutet, aber die Menschen verstanden es. Timen koordiniert die Produktion von über 200 Sternensystemen. Jede Fabrik, jede Werft, jede Produktionslinie arbeitet für ein einziges Ziel, Virgelten. Wie viel Schiff können wir bauen? Fragt Dölien. Timen Leikel zum ersten Mal sieht wirken. Mehr als die Galaxis gesehen hat, Minister. Viel mehr. Die anderen Spezies werden bald lernen, dass Menschen nicht nur trauen, sie erinnern sich. Und sie HAND dort in 200 Sternensystemen erwacht die menschliche Kriegsmaschinerie am Leben. Koordinatorin High-Fantasy in der Zentrale auf der Erde und überwacht die Great Military Operation. Die das Universum gesehen hat, neben ihr, arbeitet Jawan, ein Expert für Flottenorganisation, der Tag und Nacht die Bewegungen von Hunderttausenden Schiffen plant, bericht von Luna, meldet sich in Stimme über die Kommunikationsansel. Die ersten Schlachtschiff sind fertig. High-Amen blickt auf ihren Bildschirm und konnte kaum glauben, was sie sah. Aus den Mondriften kam ein riesiges Schiff, so groß wie klein Stadt. Dies Dreadnoughts waren wie Monster mit dicken Panzerungen. Und Waffen, die ganz Planeten zerstreuen konnten. Wie viel, fragt sie, 12.000 Schlachtschiff von Luna, und jede Stund kommen mehr dazu. Antwortete Werftleiter Stolz dort wie Mars kämen an der Nachrichten.
dort wurden kleiner. Über Schnellschiffgebote Korvetten, die wie ein Schwarm Bienen angreifen konnten. Dies kleinen Jüge waren perfekt, großfeindlich Schiff zu umzingeln und zu vernichten. Jewen koordinierte Übungen auf einer riesigen holographischen Karte. Die Mars-Korvetten sind bereit. 50.000 Schiff all. Kampfbereit. Aber das war nur der Anfang. In jedem menschlichen System entstanden Schiff. Auf Titan wurden Träger gebaut, riesig Schiff, die 100 von Kampfjets transportieren konnten. Auf Europa entstanden Torpedoschiff. Auf Ganam wurden minenlige Schiffe zusammengebaut. Die Menschen kämpfen anders als all anderen Spezies. In der Galaxis sind Aliens eleganti, Kleinflotten bevorzuchten und nach alten Ehrenregeln kämpfen, glaubten Menschen an etwas anders, überwältigend Kraft. Die Zephyriner schicken normalerweise 500 Schiffen in Schlacht, erklärt in ihrem Team. Die Schwarm denken vielleicht 1000. Sie denken, das ist viel. Jewen lächelt grimmig. Sie würden verstehen, was viel wirklich bedeutet. Überall im menschlichen Raum sammelten sich die Flotten an speziellen Sammelpunkten. Riesige Trägergruppen versammelten sich am Jupiter. Schlachtschiffe wurden bei Alpha Centauri. Schwarm von Korvetten und Söstern füllten den Raum am Proxima. Logistikexpertin Suyong hat die schwierigste Aufgabe von allen. Sie mussten organisieren und koordinieren. Jedes Schiff braucht Treibstoff, Munition, Ersatzteil und Besatzung. Wie ist der Aktuellstand? Fragt in Nerves. Suyong blickt auf ihr Daten und atmet tief ein. Schlachtschiff, 18.000, Cruiser, 40.000, Thürsterer, 120.000, Korvetten, 200.000, Träger, 5.000, Unterstützungsschiff, 100 Wesentums. Die Zahlen waren unglaublich, aber Suyong war noch nicht fertig. Spezialschiff, Angebot Zivilschiff, Milliseinheiten, sie rechnet schnell. Insgesamt 700.000 Kampfschiff, 700.000 Kriegsschiff, die Great Armada in der Geschichte der Galaxis. Heimen und Jewen sahen sich an. Selbst sie konnten kaum glauben. Was die Menschheit in so kurzer Zeit geschaffen hat. Die anderen Spezies fuhren Krieg mit ein paar tausend Schiffen, sagt Jewen ließ. Sie würden nicht verstehen, was auf sie zukommt. Die menschliche Flotte war nicht nur grog, sie war anders. Wenn Alienschiffchen und elegant waren, sahen menschliche Kriegsschiff brutal und functional aus. Sie waren gebaut, zu zerstreuen. Signal en all Flotten, befahl Heimen, breitet Juk vor. Bald würden wir den Feind finden. Die Jagd konnt beginnen. Admiral Hogan stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickt durch das riesige Panoramafenster, worin erstreckt sich die Great Kriegsflotte, die das Universum gesehen hat. 700.000 Schiff, bewegten sich in perfekter Formation durch den Weltraum ein Anblick, der selbst den beeindruckt. Admiral, meldet sich Geheimdienstoffice Nori. Wir haben ihn gefunden. Hogan dreht sich zu ihr Nori war in der besten Spur der menschlichen Flotte. Wenn jemand die Angreifer von nu Eden finden konnt, dann sie, sollt mir eils, sagt Hogan. Nori aktiviert das Hologramm in der Mitte Brücke, in dreidimensional Karte. Der Galaxis erschien, mit Leuchtendenpunkten, die verschiedenen Sternensystem markierten. Die Angreifer kämen aus dieser Richtung, erklärt sie und siegt auf den queren Rand der Galaxis. Agent Sunho hat in mehreren Systemen Spuren ihrer Schiff gefunden, Energiesignaturen, Treibstoffrest, sogar Teil ihrer Technologie. Sunho, eine erfahrene Spurenleser, nicht bestätigend. Sie versuchen nicht einmal, ihr Spuren zu verwischen. Sie denken wohl. Niemand würde ihnen folgen. Das war ein Fehler.
Hojen mit süße Menschbissensungen. Die menschliche Armada setzt sich in Bewegung. System für System folgten sie das bei ihrer Feind, und überall, wo sie auftauchten, geschah etwas Interessantes. Die anderen Spezies bekamen Angst datem. Kepler's System flohen die insektenartigen Skitterlings, sobald sie die menschlichen Schiff sahen. Sie liehen sogar ihr Handelsposten zurück und verschwanden in den Hyperraum. Sie haben noch nie so viel Kriegsschiff auf einmal gesehen, lacht eine Physik. Im Vega-System regierten die kristallinen Händler Genosso. Eleganten Schiff, starteten hastig und flohen, auch nur zu versuchen, mit den Menschen zu sprechen. Nachricht von der zweiten Flotte, meldete Kommunikationssoftware. Die Zephyriner im Ross-System haben ihr Gesamthandelsstation geräumt. Sie sind all geflohen, hohen Verstandes. Die anderen Spezies führten Krieg mit kleinen, vornehmen Flotten. Sie hatten noch nie in Armada wie dies gesehen in Streitmacht. Die darauf ausgelegt war, zu vernichten, was sicheren. Den Weg stellte dort nachwirkende Verfolgung fort dies zu einem verlassenen Outposten am Rand der bekannten Galaxis. Der Spezialist in Universe die wenigen Überlebenden, die sie dort fanden, bit, flett ein sittender Alienhändler, tet mich nicht, ich weiß etwas, war geduldig aber bestend. Sollt mir von den Angreifern, wo wären, sie nennen sich die Wörschlinge, stammelt der Alien, sie kommen all paar Jahr hierher, sie nehmen alles mit, Rohstoff, Technology, Lebewesen, für sie sind wir all nur Nahrung, Wörschlinge, fragt Hojen scharf, nickt ihm zu und fragt weiter, wo sind sie jetzt? Sie sehen immer, antwortet der Alien, mit bebender Stimme, sie haben kein fest Heimat. Sie leben in ihren grauen Schiffen und fressen ganz Welten leer. Sie sagen, all anderen Lebensformen seien nur Ressourcen. Die geerntet werden müssen. Die Informationen passten zusammen. Die Wörschlinge waren in nomadisch Spezies. Die seit Jahrtausenden in Gestalt durchs Allsorg. Sie griffen schwache Völker an, plünderten ihr Welten und sorgen weiter. Warum hat sie niemand gestoppt? Fragt Hojen. Der Alien lacht bitter. Was sollt sie stoppen? Sie sind zu mächtig. Der Galaktische Rat interessiert sich nicht für uns am Rand der Galaxis. Hojen bollte die Fust. Die Wörschlinge hatten nu Eden angegriffen. While sie dachten, die Menschen seien nur in weiter. Schweig Spezies. Sie würden lernen, dass sie sich geirrt hatten. Signal ein Altschiff, befahl Hojen. Wir haben ein sehr Feind gefunden, weit für die Jagd. Der Kepler-Nebel leuchtet in allen Farben der Regenbogens, zwischen den bunten Gaswolken. Entdeckten die menschlichen Sensoren endlich das, wonach sie gesagt hatten, Wörschlinger Flott. Admiral Hojen start auf den Hauptbildschirm seiner Brücke, worin schwitten die Schiffe ihrer Feind. Sie sahen aus wie riesig, lebende Organismen, schwarz und schleimig, mit pulsierenden Adern, die durch ihr Hullen liefen. Überall an den Schiffen befanden sich Großöffnungen, die Weimunder aussahen. Mein Gott, flüstert ein junger Physik, das sind kein Maschinen. Das sind Lebewesen. Hojen nickt grimm. Sie sagten ihr Schiff, anstatt sie zu bauen, typisch für ein Spezies, die andere Lebewesen als Nahrung ansieht. Die Wörschlinge Flott war grog, etwa 50.000 Bioschiff verschiedener Grögen, aber die Menschen hatten 700.000 Kriegsschiff, die sollen sprachen in klar Sprache. Plötzlich begannen die fremden Schiff, Signale, zu senden. Auf allen Bildschirmen der menschlichen Flott erscheinen schrecklich Bilder. Brennend Stadt, Wüstplaneten, Leerwelten, von denen als Leben weggesucht worden war.
Die Wöchlinge zeigten stolz ihr vergangenen Ernten. Dann kam ihr Stimm ein grossiges Summen. Das Deutschmark an den Jing. Klein Wiesen. Sprach die Fremdstimm in Gebrauchenem Galaktisch. Ihr seid in unser Jagdgebiet eingedrungen. Wir sind die Wöchlinge. Wir ernten seit Millionen Jahren die schwachen Rassen dieser Galaxis. Auf den Bildschirmen erscheinen neue Bilder schienen von New-Eden. Die Wöchlinge hatten ihr Angriff gefilmt. Hogan sah, wie die friedlichen Stadt der Kolonie zerstört wurden, wie sein Landsleute starben. A kleine Kolonie war schmackhaft, für die Fremdstimm mit sadistischem Vergnügen fort. Ihr Menschen hat ein interessantes Lebensmuster. Wir würden Jukel ernten unter Bioenergie, in unser Schiff integrieren. Die Bilder zeigten weiter zuerst Welten, 100 von Planeten, die Wöchlinge gelehrt hatten. Jet jetzt, befahl die Fremdstimm, dann wird ihr Tat schnell sein. Widerstand ist zwecklos. Wir sind die Spitze der Evolutionären. Ket, ihr seid nur Narren. Auf der Brücke herrscht eisig still. Warten auf Admiral Hogan's Reaction. Hogan wandte sich in Kommunikationssoftware ideen. If net einen Kanal. Auf Frequenzen. Ich merkt, das Schiff in diesem Nebel mein wird hört. Den nicht unaktiviert das Kommunikationssystem. Kanal offen, Admiral. Hogan trat vor das Mikrofon. Sein Stimm war ruhig, aber voller kalter Wut. Wöchlinge, begann langsam. Hatten sehr Menschen gettet. Hat unser Zuhaus zerstört. Hat 23 Millionen entschuldigt Menschenleben ausgelöscht. Macht den Pors endlich sein wird wirken. Denkt, wir seien wie die anderen schwachen Rassen. Da bisher gesagt hat, Tuk, sein Stimm wird hörte. Es wird kein Capitulation geben, kein Verhandlungen, kein Erbarmen. Wir sind die Menschheit, und wir sind gekommen, Juk zu vernichten. Den sorgt dafür, dass die Nachricht auf allen Frequenzen, gesendet wird nicht nur zu den Wöchlingen, sondern zu jedem Schiff im Nebel. Hat Millionen von uns gettet, für Hogan fort. Heute werden wir Juk allen zeigen, was passiert, wenn man Menschen unterschätzt. Bei Wöchlinger Schiff begannen, sich zu bewegen. Sie hatten verstanden, der Krieg hat begonnen. Bei Schlacht im Kepler-Nebel begann mit einem Donnerschlag. 700.000 menschliche Kriegsschiff stürmten gegen 50.000 Wöchlinger Bioschiff vor. Das Verhältnis war Wesen zu 1, aber die Wöchlinger hatten noch nie gegen Menschen gekämpft. Admiral Hogan stand auf seiner Kommandobrücke und koordiniert die Großschlachten der Geschichte. Der Galaxis, all Einheitenangriff, geschworen für. Fort die ersten Jagdstaffeln in den Kampf, ihr kleinen, wendigen Schiffschossen wie zwischen den riesigen Wöchlinger Schiffen hindurch. Die Bioschiff der Feind regierten langsam, sie waren eastjuend, gegen Schweig, vergingstigt Gegner zu kämpfen. Ziel auf ihre Atmungsöffnungen, rief über Funk, das sind Ledenwiesen sie brochen Luft, ihr Piloten folgten dem Befehl. 100 von Jägern stürzten sich auf die großen Öffnungen der Wöchlinger Schiff und führten direkt hinein. Bei fremden Schiff begannen zu suchen und zu schreien, ja, sie konnten tatsächlich schreien. Horrendes und koordiniert Schlachtcruiser-Kommandanten Arium die schweren Einheiten. Ihr massiven Schiff bildeten in Fuelini und bombardierten die feindlichen Bioschiff mit allem, was sie hatten. Konzentriert's Führer auf die großen Einheiten, befahl sie, ihnen. Was menschlich Führerkraft bedeutet, die Wöchlinge, waren schockiert. Normalerweise flohen ihr Gegner nach den ersten Angriffen. Aber die Menschen griffen immer wilder an, je länger die Schlacht dauert. Dann geschah etwas, womit die Wöchlinge niemals gerechnet hatten. Kommandant Jinwu fort in Grobschwer beschädigter Cruisern.
sein Schiff hatten fast kein Munition mehr, aber Jinwu hat ihn verrückt Idee. Ramangriff, schrie aber Funk, als Schiff mit kritischen Schäden, folgt mehr. Sein Cruiser beschleunigten auf Maximalgeschwindig und rasen direkt auf die guten Wörschlinge Schiff zu. Die Aliens konnten nicht glauben, was sie sahen. Kein Spezies in der Galaxis war jemals so wahnsinnig gewesen, ihr eigenen Schiff als Waffen zu benutzen. Die Einschläge waren verheerend. Jinwus Ram Angriff zerrissen die Bioschiff der Wörschlinge wie Papier. Wo ein menschliches Schiff einschlag, explodiert das gesamtfeindliche Schiff in einem Feuerball. Aber das war noch nicht alles. Waffenkoordinator Herrn hat ihn noch extreme Taktik vorbereitet. Atomwaffen-Nahkampf befahl sie ihren Einheiten, fliegt so nah ran, dass sie ens nicht verfehlen können. Menschlich Schiff flogen direkt in die Wörschlinger Bioschiff heran und sendeten Atomraketen auf gesetzt Distanz. In Taktik, die selbstmörderisch war, aber funktionierte. Die gewaltigen Explosionen vernichteten die feindlichen Schiff, wenn die gepanzerten menschlichen Cruiser die Detonationen überlebten. Korvetten für Taiho entwickelten völlig neue Angriffstechnik. Sein kleinen, schnellen Schiff umzingelten einzelne Wörschlinger Schiff wie ein Schwarm wütender Bienen. Schwarmtaktik, Riefer, all gleichzeitig, überwältigt sie mit reiner Anzahl. 100 von Korvetten griffen ein einziges Bioschiff gleichzeitig an. Die Wörschlinger konnten nicht auf Ziel gleichzeitig schiehen. Binnen Minuten war jedes umzingelte Schiff zerstört. Die Schlacht topdreitig und dreiengt. Der Kepler-Nebel leuchtet von den ständigen Explosionen. Die Wörschlinger, die seit Jahrtausenden unbesiegbar gewesen waren, erlitten zum ersten Mal in ihrer Geschichte vernichtenden IEDRLAG. Am dritten Tag war es vorbei. Das letzte Wörschlinger Schiff explodiert in einem grellen Lichtblitz. 700.000 menschliche Schiffsschwetten siegreich zwischen den Trümmern ihrer Feind. Die Menschheit hat gesiegt, wo sie fähig war. Communication sofern sie Gina sah, in der Zentrale der Quantenkriegsswins auf der Erde. Ihr Finger flogen, aber die Kontrollen, wenn sie die wichtigsten Nachrichten der Geschichte der Menschheit durch die Galaxis sendet, schlagt im Kepler-Nebel bindet, tippt sie in das System. Wörschlinge Flott vollständig vernichtet. Auf 50.000 feindlich Schiff zerstört. Menschlich Flott kehrt siegreich zurück. Die Nachricht reist schneller, als das Licht durch das Quantennetzwerk. In Sekunden erreicht sie jeden bewohnten Planeten, jede Raumstation, jeden Außenposten in der bekannten Galaxis, und überall, wo die Nachricht ankam, verstummten die Aliens vor Schock. Auf dem Heimatplaneten der Zephyriner versammelten sich die ältesten Wesen ihrer Spezies. Sie schwebten schweigend in ihrer kristallinen Halle und konnten nicht glauben, was sie hörten. Unmöglich, flüstert einer von ihnen. Die Wörschlinge waren 7 Millionen von Jahren unbesiegbar. 700.000 Schiff, murmelt ein anderer. Wir haben noch nie ein Flott dieser Grade gesehen. Bei den Schwarmdenken war die Reaktion noch extremer. Ihr Gesamtkollektiv in Verbindung geriet in Aufruhr. Millionen von Einzelwesen, summten gleichzeitig vor Verwirrung und Angst. Die Menschen, sie kennten anders, summten sie allgemeinsam. Sie kennten Wildtier, die kristallinen Architekten. Die sich für die weisesten Wesen der Galaxis hielten, waren sprachlos. In ihren Datenbanken gab es keine Aufzeichnungen über eine so massive Militäroperation. Horrendessen kehrt Admiral Hogens Flott triumphierend nach Hause zurück. Die 700.000 Schiff flogen in perfekter Formation durch den menschlichen Raum. Ihr Hullen trugen die Narben der Schlachteinschusslöcher, verkalt Panzerplatten, reparierte sie KTION in dort über sie flogen mit erhobenem Kopf.
Sie hatten nicht nur gesiegt, sie hatten in Botschaft gesendet auf jedem menschlichen Planeten. Gingen die Menschen auf die Straßen. Sie jubelten, weinten vor Freude und umarmten einander. Nu Eden wohl gerkt worden. Und sehr Jungs haben es geschafft, rief ihn alte Frau auf der Erde. Wenn sie das erdgerenden Schiff im Himmel sah, bei Verschlinger sind geschickt, jubelt ein Mann auf dem Mars dort über die wichtigste Reaktion kam vom Galaktischen Rat. Die Ratskammer, die normalerweise voller arroganter Diskussionen war, herrscht absolut still. Die Wörter der verschiedenen Spezies sollen erst da anstarten auf die Nachrichten von der Entschlichen Schlacht, der Zephyriner Wörter. Der Botschafter in Sion vor Monaten so herablassend behandelt hat, zittert vor Angst. Was haben wir getan, flüsterte. Wir haben die Menschen unterschätzt, antwortete der Schwarmdenker Wörter mit bebender Stimme. Wir dachten, sie ren schwach. Der Architekt Wörter funkelt Nerves in allen Farben. 700.000 Kriegsschiff, das ist mehr, als all unsere Spezies zusammen besitzen. Plötzlich verstand der Rat etwas Erschreckens. Die Menschheit braucht ihren Schatz nicht mehr. Tatsächlich waren jetzt sie diejenigen, die Schatz brauchten. Ein Eid eilt in die Ratskammer. Wird Wörter. Wir haben ihn Nachricht von der menschlichen Regierung erhalten. Was wollen Sie? Stammelte der Zephyriner. Nix, antwortete der Eid verblüfft. Sie wollen gar nix von uns. Sie informieren uns nur, dass die Verschlinger Bedrohung beendet ist. Die Ratsmitglieder sahen sich gegenseitig an. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaktischen Rats hat ein Spezies ein großes Problem gelöst, ohne Hilfe zu bitten. Die Menschen hatten gesehen, dass sie ihr eigenen Problem lösen konnten, und sie hatten gesehen, was passierte. Wenn man sie unterstützte dort in der Galaxis, hat sich ein neues Gleichgewicht gebildet. Die Menschheit war erwachsen geworden. 6 Monate nach der Schlacht im Kepler-Nebel hat sich die Galaxis verändert. Die Nachricht von der menschlichen Kriegsmacht war in jeden Winkel der bekannten Universums. Gedrungen dort an einem ruhigen Dienstag. Auf der Erde klingelt das Kommunikationsjet in der militärischen Zentrale. Flottenadmiral Juna Unverteidigungsministerium sollen gerade in einer Besprechung. Als der Anruf kam, Admiral, meldet sich der Kommunikationsofficer Nerves. Wir haben einen Notruf von den Kelleriern erhalten. Juna runzelt die Stirn. Die Kellerier, das sind doch dies friedlichen Handelsleute aus dem Vega-Sektor. Ja, Admiral, sie bitten um unsere Hilfe. Ein aggressiv Spezies namens Blutreihe greift ihr Heimatwelt an. Doyen lehnt sich vor. Haben Sie nicht durch den Galaktischen Rat kontaktiert? Nein, Minister, antwortet der Offizier. Sie sagten, der Rat würde zu lang brauchen. Sie wollen direkt mit uns sprechen. Juna und Doyen tauschten einen bedeutsamen Blick aus. Vor einem Jahr hätten Fremdspezies niemals daran gedacht, die Menschen um Hilfe zu bitten. Jetzt war es das erst, was sie taten. Stellt die Verbindung durch, befahl Juna. Auf dem Hauptbildschirm erschien ein sitzender Kellerierbotschafter. Sein blaue Haut war blass vor Angst. Wird Menschen, begann mit bebender Stimme. Wir bitten you um Hilfe. Die Blutreihe haben unsere Kolonie angegriffen. Sie drohen, unsere Heimatwelt zu zerstören. Wie viel Schiff haben Sie? Fragt Doyen direkt. Etwa 3000 Kriegsschiff, antwortet der Kellerier. Für uns ist das ein riesige Armada. Juna lächelt kalt. 3000, das ist ein kleines Aufklärgeschwader für uns. Sie wandte sich an ihre Offizier, schickt das 5. und 6. Schlachtgeschwader. 12.000 Schiff sollten reichen. Der Kellerier konnte kaum glauben. Was hört? 12.000, das ist. Das ist in ganz Armee, für uns ist.
Das in Routine Operation, erklärt dojen ruhig, en sehr Schiff worden in 2 Tagen bejuk sein. Die menschlich Flott traf punktlich ein. Die Blutreihe, die sich gerad darauf vorbereiten. Die Kalorie Heimatwelt anzugreifen, sahen plötzlich 12.000 hochmodern Kriegsschiff vor sich. Sie ergeben sich an einen einzigen Schuss. Die Nachricht verbreitet sich schneller als das Licht durch die Galaxis. Diplomatisch Koordinatorin Minna sorgt dafür, dass jede Spezies die Botschaft verstand, greift die menschliche Kolonie an, steht 700.000 Kriegsschiffen gegenüber. Greift die Freunde Menschen an, steht trotzdem menschlichen Kriegsschiffen gegenüber. Die Wirken war sofort spürbar. Überall in der Galaxis zogen sich aggressive Spezies zurück. Piraten verschwanden aus Systemen, in denen Menschen handelten. Rüberwoche mieden jeden Planeten, der als nur entfernt mit der Menschheit verbunden war. Der Galaktische Rat bemerkt die Veränderung ebenfalls. Plötzlich kämen deutlich weniger Hilfsersuchen bei ihnen an. Bei welcher der Galaxis wohnten sich an die Menschen, wenn sie Problem hatten dort als Botschafter in Seelen das nächst Mal die Ratskammer betrat, war die Atmosphäre völlig anders. Die arroganten Alienwörter, die sie früher ignoriert hatten, sprangen auf und verbüten sich respektvoll. Ehrenwort Botschafterin, sagte Zephyrine Wörter mit zitternder Stimme. Weichnen wir you cute dienen, Seelen likelt. Sie erinnert sich noch gut an ihren letzten Besserkeier, als dieselben Wiesen sie wie ein lästiges Insekt behandelt hatten. Wir sind hier, über die Sicherheitssache der Galaxis zu sprechen. Sagt sie ruhig, die Menschheit ist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Ratsmitglieder nickten eifrig, sie hatten verstanden, dass sich die Machtverhältnisse verschoben hatten. Natürlich, stammelte der Schwarmdenker Wörter. Wir würden uns geehrt fühlen, mit Juxusamens wir bieten. Seelen blickt in die Rund. Vor einem Jahr hatten dies Wesen die Menschheit als unbedeutend emporkomming abjetten. Jetzt behandelten sie wie die mächtigste Spezies der Galaxis, was sie auch wären. Die Zeit der galaktischen Kindheit der Menschheit war vorbei. Sie waren erwachsen geworden. Und die ganze Galaxis wusste es.